Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pitri Shrimati Radhanath Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pitri Shrimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadi Shatarine Hare Krishna. So today we gathered for celebration of establishing of installation of Shri Gaura Nitai. Днес сме се събрали за инсталирането на Gaura Nitai. In blessed house of Rasa Viharini and what's the name of the host? Vyacheslav Prabhu. В къщата на благословената къща на Матаджи Раса Вихарини и Бхакти-yoga. In fact, we are extremely fortunate. Ние сме изключително големи късметли. Not just the host, but everyone. Не само домакините, но всички ние. Just imagine, in 8 billion years, 6,400 million years, just once comes Lord Chaitanya Mahaprabhu in his original form. Представете си за 8 милиарда и 400 милиона 640 милиона години. Само веднъж през този период се появява Бог Чайтания в неговата изначална форма. And he just came 500 years ago. И той е дошъл само преди 500 години. That means that this is just around the corner, just now. Това означава, че току-що се е случило. So we in fact participate in his leelas, in his pastimes. Ние всъщност наистина участваме в неговите забавления. These are all pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Всичко това са забавленията на Бог Чайтания Махапрабху. And his arrival, his advent in this world is really something special. Неговото появяване в този свят е нещо наистина специално. Because only Lord Chaitanya brings something that no one else brings. Защото единствен той дава нещо, което никой друг не дава. It is explained Golokera Premadana Harinam Sankirtana that the pure love of Krishna descended from the Goloka Vrindavan, from the spiritual world, and is distributed by Harinam Sankirtan, by chanting of the holy names. Казва се, че чиста любов към Кришна е дошла от Голока Вриндавана и се разпространява чрез Харинам Санкиртан, възпяването на святото име на Бога. Lord Chaitanya as avatar comes in every Kali Yuga. Бог Чайтания като аватара идва във всяка Кали Юга. But this is not the same Lord Chaitanya as he appeared now in this Kali Yuga. Но този, който се появява всяка Кали Юга, не е този, който се е появил в нашата Кали Юга. In other Kali Yugas, Lord Chaitanya gives just the process of chanting the holy names. В другите Кали Юги Бог Чайтания дава само процесът на повтаряне на святото име. Because this is the Bhagavata-dharma, Защото това е Юга-дharma. the process of attaining spiritual perfection. Процесът за постигане на духовно съвършенство. But in this Kali Yuga, because he's Krishna himself, the original avatar, that means avatari, not avatara, but avatari. Но в тази Кали Юга, понеже той е самият Кришна, т.е. той не е аватара, а източникът на всички аватари, затова той се казва аватари.
he gives the most sublime and intimate love of Krishna that no other avatars can give. Той дава най-възвишената и интимна любов към Кришна, която никой друг аватара не дава. So he broke open the storehouse of this, the highest form of intimate love. Той е развил склада на най-гъстия нектар на най-чистата любов към Бога. And plundered this storehouse. Го е разбил и го е ограбил този склад. And Съкровищница. he didn't keep this love for himself because he's the origin of this love. И той не я е запазил за себе си, понеже той е източникът на тази любов. But he distributed it all over the world. Но той е разпространил по целия свят. And we are here fortunate enough that Lord Chaitanya came personally to bless us with this utmost, highest form of bhakti. И ние сме много щастливи за това, че той е дошъл тук и ни дава благослови с своята най-висша форма Бога. We must know that the Archa Vigraha, the Lord in his form of the deity, is none different than Supreme Personality of Godhead personally. И трябва да знаем, че Арча Виграха или муртизма на Бога не се различава от него самия. So if one asks you, have you ever seen God? You can say yes. Ако някой ви пита, вие виждали ли сте Бога, ние може да кажем да. I can see him every day. Аз мога да го видя всеки ден. I talk to him. Аз си говоря с него. So the only thing that is the price for this bhakti is eagerness to achieve it and faith. Единствената цел, единствената цена за постигане на тази бхакти е да имаме много силно желание, алчност да я постигнем. Yes. So in this connection, I will tell you a story of one great devotee. В тази връзка ще ви кажа една история за един много велик предан. His name was Gauridas Pandit. Неговото име било Gauridas Pandit. And he was contemporary of Lord Chaitanya И той бил съвременник на Бог Чайтания and Nityananda. и Нитянанда. In fact, his older brother gave his two daughters, Vasudha and Janavi Devi, to marry Lord Nityananda. Неговият по-възрастен брат дал двете си дъщери Васуда и Джанави за съпруги на Бог Нитянанда. So he was extremely dear to Lord Chaitanya and Nityananda. Той бил изключително скъп на Бог Чайтания и на Бог Нитянанда. And one day, when Lord Chaitanya wanted to take sannyas, he came to say goodbye to Gauridas Pandit. Един ден, когато Бог Чайтания иска да приеме саняс, той е дошъл за да се сбогува с Gauridas Pandit. And Gauridas Pandit was completely devastated. Gauridas Pandit бил напълно съкрушен. And he cried and cried and cried, and he said that they came both, Lord Chaitanya and Nityananda. И той плакал и те били дошли всъщност двамата, Бог Чайтания и Бог Нитянанда. And he said that you cannot leave me. I will die immediately. Той казва, не можеш да си тръгнеш, да ме напуснеш, аз веднага ще умра. And you should deliver all living entities, but you should stay here. Ти трябва да освободиш всички живи същества, но трябва да останеш тук. And Lord Chaitanya said, I can stay here with you in the form of the deity, and there is no difference between me and my deity. И Бог Чайтания казва, аз ще остана тук под формата на божество, на мъдрост. И няма разлика между само ти и мен. But Gauridas Pandit was not satisfied. Но Gauridas Pandit не бил удовлетворен. He still cried uncontrollably, and he said,
don't try, my Lord, to teach me, to cheat me, like you cheated the gopis in Vrindavan by speaking to them through Uddhava, some high philosophy. И той обаче не бил доволен и му казал, скъпи Господи, не се опитай да ме измамиш, както ти измами гопите до Вриндавана, като изпрати Удава, който им говореше някаква много различна философия. So please stay with me and never go away. Моля те, просто остани заедно с мен и никога не си тръгвай. And he couldn't be pacified. И той не може да бъде успокоен. Then Lord Chaitanya and Nityananda said to Gauridas Pandit, okay, we'll come in two forms. And they were four. Two Lord Chaitanyas and two Nityanandas. И тогава те казват, добре, ние ще дойдем в две форми, два Бог Чайтания и два Бог Нитянанда. And they said to Gauridas Pandit to prepare great feast for them. И те го помолили да подготви голям фист за тях. And to feed them. И да ги нахрани. And really, he was completely ecstatic when he saw two forms of Lord Chaitanya and two forms of Nityananda. And really prepared great feast for them and fed them. Като видял тези две форми на Бог Чайтания и Бог Нитянанда, той наистина бил в пълен екстаз и с голямо щастие приготвил фист, за да ги ядят. And then Lord Chaitanya said, you can choose whichever pair of us you want. Така Бог Чайтания казал, може да избереш коя двойка от нас искаш. Choose the pair you think it is the real pair. Сега може да избереш тази двойка, която ти мислиш, че е истинската двойка. And Gauridas Pandit was satisfied with this solution. So he chose one pair. Gauridas Pandit бил удовлетворен тогава и той избрал една от тези двойки. And those Lord Chaitanya and Nityananda turned into deities. И тези Бог Чайтания и Бог Нитянанда се превърнали в мурти. And he was preparing every day great feast for them. И всеки ден той подготвил голям фист за тях. So much so that Lord Chaitanya and Nityananda said that this is too much for you. So one day they decided not to eat. Толкова много се старал, че един ден Бог Чайтания, Бог Нитянанда си казали, това е прекалено голямо усилие за него и един ден те отказали да ядат. But Gauridas Pandit became very angry. Но Gauridas Pandit тогава много се ядоса. And so they became afraid of him and ate. И въпреки, че не искали да ядат, те се изплашили от него и започнали да ядат. One day, Gauridas Pandit decided to visit some of his disciples, and he gave the order of his most dear disciple, Hridayananda, to worship Gaura Nitai deities. Един ден Gauridas Pandit трябва да отиде да види някои от своите ученици. Тогава той възложил обожанието на Gaura Nitai на своя ученик Hridayananda. And he was really offering his love to them, and he was really good pujari for them. И той наистина се старал много и с много любов ги обожавал. But then slowly approached the time for celebrating the Lord's appearance day, Gaura Purnima. Тогава се приближило времето на Gaura Purnima. But his guru, Gauridas Pandit, hadn't returned yet. Неговия гуру Gauridas Pandit все още не се връщал. And he was really concerned because Gauridas Pandit every year invited many devotees for the celebration of this festival. И той много се разтревожил, понеже всяка година Gauridas Pandit канил много предани за отбелязването на този фестивал. And then he decided to invite them himself, the devotees. И той тогава решил да ги покани самия той, всички тези предани. And then soon after that, Gauridas Pandit appeared. И малко след това Gauridas Pandit се появил.
And he was very pleased in his heart with his disciple. И в своето сърце той бил много доволен от своя ученик. But outwardly he was very angry. Но външно той показал силен гняв. Yes. He said, just see this pretender, he thinks that he can take my role. И казал, вижте този шарлатанин, как той си мисли, че може да приеме моята роля. And he sent him on the bank of the Ganges and said, you prepare your festival there, I will prepare my festival here. Го изпратил на брега на Ганги и му казал, ти тук си подготви твоя фестивал, а пък аз ще си подготвя моя фестивал. And Hridayananda went to the bank of the Ganges and prepared everything for the festival. And then one wealthy person came by the boat and offered him some donation for the festival. Тогава Хридаянанда отишъл на брега на Ганги и подготвил всичко за този фестивал. И даже дошъл един богат човек с една лодка и му дал голямо дарение за да подготви фестивал. But Hridayananda sent him to his guru. Но Хридаянанда го изпратил при неговия гуру. But Guru, when he saw this wealthy man, sent him back to Hridayananda and ordered him to prepare festival with this money. Но неговия гуру, като видял този богат човек, го върнал обратно при Хридаянанда и му наредил да използва тези пари и да подготви фестивал. So the devotees came and they heard that festival will be held on the bank of the Ganges. И преданните пристигнали, те чули, научили, че фестивал ще бъде на брега на Ганга. So many of devotees just joined Hridayananda in this festival. И много предани отишли при Хридаянанда за този фестивал. And they celebrated with such love and enthusiasm and ecstasy that Lord Chaitanya and Nityananda wanted to join them. И те празнували с такава любов и екстаз, че Чайтания и Нитянанда решили да се присъединят към тях. And they all danced in great ecstasy. И те всички танцували в голям екстаз. But on the other festival, where Gauridas Pandit organized in his home, they prepared Bhoga for the Lord. На другия фестивал, където Gauridas Pandit организирал в своя дом, те там подготвили Бога за Бог Чайтания. And when the time for offering came, they opened the deity room and there were no deities. Когато дошло време да предложат тази Бога, те отворили ултара и нямало мурти вътре. And this pujari, he immediately informed Gauridas Pandit, there is no deity in the deity room. Пуджари веднага казва на Gauridas Pandit, ама няма мурти тук, на ултара няма мурти. And Gauridas Pandit immediately understood that Gaura Nitai went to this festival of Hridayananda. И Gauridas Pandit веднага разбрал, че Gaura Nitai са отишли на фестивала на Хридаянанда. He became extremely angry and took a stick and went to the bank of the Ganges. И той толкова много се ядосал, че взел една пръчка и веднага изтичал на брега на Ганга. And when Lord Chaitanya and Nityananda saw Gauridas with the stick in his hand, they just jumped into the heart of Hridayananda. Когато Бог Чайтания и Нитянанда видяли Gauridas Pandit как се приближава ядосан с тази пръчка, те веднага се изплашили и изкочили в сърцето на Хридаянанда. And then Gauridas Pandit couldn't contain himself anymore. He embraced his disciple with great love and he said, from now on, because you captured the Lord within your heart, you'll be called Hriday Chaitanya. И тогава вече Gauridas Pandit не може да сдържа своята любов към своя ученик, прегърнал го и му казва сега от днес ти ще бъдеш известен, понеже Бог Чайтания и Нитянанда скочиха в твоето сърце като Хридай Чайтания. Viva! So we should know that as for Hridayananda or Hriday Chaitanya and for Gauridas Pandit, Lord Chaitanya and Nityananda also came here to offer their mercy and blessings for all of us. Ние трябва да знаем, че освен за Gauridas Pandit и за Хридай Чайтания,
Gaura Nitai са дошли още също така тук при нас, за да ни дадат своята милост. And if we treat them with love and affection, they will be extremely pleased with us. И ако ги We treat them with love and affection. обожаваме с любов и преданост, тогава те също ще бъдат много милостиви към нас. Yes, and the highest form of worship is, of course, Harinam Sankirtan. И най-висшата форма на обожание, разбира се, е Харинам Санкиртан. He says, Kalir doshani derajan asti hyeko mahanguna kirtanat evat krishnasya mukta sangah param vrajit. That the age of Kali in which we live in is full of faults. Епохата на Кали, в която живеем, е пълна с грешки. Kalir dosha nide means ocean of faults. Ниде означава океан от грешки. Asti hyeko, but there is one, mahanguna, extremely good quality. Но има астихията, има едно много важно, добро качество в тази епоха. Yes, mahanguna. Yeah, and this is kirtanat eva krishnasya, the chanting of holy names of the Lord. И това е възпяването на святото име на Бога. Yes. Mukta sangha, and we can, by chanting of the holy names, we can detach from this material world, because this attachment to the material world is what keeping us here. И така може да се отпривържем, да развием непривързаност към материалния свят, понеже тази привързаност е причината, която ни държи тук. And paramvrajit, that means that we achieve the ultimate perfection. И да постигнем парамвраджет, крайната цел. And the ultimate perfection is nothing else than love of Radha and Krishna. Най-висшето съвършенство не е нищо друго, освен любов към Рада и Кришна. And by worshipping Gaura Nitai, we can achieve this rarest jewel. И като обожаваме Гаура Нитай, може да постигнем това най-рядко съкровище. Yes. Hare Krishna. Харе! Is there any comment? Нали, някой иска да каже нещо? Гаура Нитай ки! Jai! You wanted to say? Получаваме много голяма милост. We are receiving a great mercy at the moment. Защото Шиши Гаура Нитай идват при нас. Because Shishi Gaura Nitai are coming to us. Yes. И значи ние трябва много по-сериозно да се захванем с Кришна съзнание. That means we have to become much more serious about our Krishna consciousness. Харе Кришна. Hare Krishna. Yes, seriousness is the key. Да, да сме сериозни, това е ключът. Yes. If you are not serious, that means that we don't have faith in the process. Ако не сме сериозни, това означава, че нямаме вяра в процеса. Then we think that other things will make us happy in this world. Тогава ние мислим, че други неща ще ни направят щастливи в този свят. Because we are all Anandamaya Vyasat. We are by our nature the living beings of happiness. Защото ние по природа сме живи същества на щастието. We cannot live without happiness even for a moment. Ние не можем да живеем без щастие, дори за един момент. Every our thought, every our word, every our action, in fact, is searching for happiness. Всяка наша мисъл или действие, всичко е насочено към търсене на щастие. So we can check our thoughts, what they think that will bring us happiness. Може да проверим нашите мисли, какво ние си мислим, че ще ни донесе щастие. And if they are connected to Krishna, then we have real faith that only
relationship with Krishna can make us really happy. И ако If the thoughts are connected to Krishna, нашите мисли са свързани с Кришна, тогава това означава, че ние имаме вяра, че само Кришна ще ни донесе щастие. but if we think of other things in this world, that means that our faith is not firm yet. Но ако мислим за други неща, т.е. свят, тогава това означава, че нашата вяра все още не е твърда. And it is interesting in the Bible, it is said in the Old Testament, that the Lord is a jealous God. Интересно е, че в Библията в Стария Завет се казва, че Богът е ревнив Бог. Yes, and this is interesting because we tend to think that this is a bad quality, isn't it? И това е интересно, понеже ние си мислим, че това е лошо качество, да си ревнив. Why do you think that God is jealous God? Защо си мислите, че Богът е ревнив Бог? You have an idea? Имате някаква идея защо? Защото се наслаждаваме без него. Because we try to enjoy without him. Yes, and okay, but what does it mean that he's jealous? Но какво означава това, че той е ревнив? You wanted to say? That we're thinking of something other than him, I guess. That oh yes, that you That we think something like not about him. yes. So we yes, we have relationship. We want something else than him, yes, and he's jealous. Yes, okay, but we consider this not so good quality for someone to be jealous. Но ние по принцип за някой да е ревнив, смятаме, че това не е много добро качество. But in fact, we also have this, but not in such word. Ние също го имаме това, но не ние, we devotees. Yes, Ние devotees. примерно също имаме същото нещо, но използваме друга дума. He is completely unattached, Той е напълно непривързан. and so he wants completely pure love. И затова той иска напълно чиста любов. And if there are some other desires in our heart, he will fulfill our desires. No problem. Ако има други желания в нашето сърце, той ще ги изпълни тези желания, затова няма да има проблем. He's very merciful, Много милостив. and so he doesn't want to force us in any relationship with him. И той не иска насила да ни вкарва в никакви отношения с него. And so he will fulfill our desires, but he will not give himself to us. И така той ще изпълни нашите желания, но той няма да ни даде себе си. So, if you want to have this love as Gauridas Pandit had, then we should devote our heart exclusively to Krishna. Ако искаме да имаме любовта, която Горидас Пандит има, трябва да посветим сърцето си само на Кришна. Then the Lord will dance with us. Тогава Бог ще танцува с нас. And he will eat whatever we prepare for him with Тогава great ще delight. Ще приема, ще яде това, което сме му приготвили с голяма любов. Yes. Hare Krishna. Аре. Yes, please. Roger, I wanted to thank you very much. I wanted to ask, it was a good point, saying we need to become more serious. But what does it mean to become more serious? Do we have to become like really serious and Serious not face. smile anymore? And, like be really serious. Great. Great. Grave. What does it mean? Въпросът е, тук се спомена, че трябва да станем по-сериозни за Кришна съзнание. Какво всъщност означава да сме по-сериозни? Това означава ли, че не трябва да се усмихваме, трябва да сме много замислени, много сериозни? Yes, very good question. Много добър въпрос. No, we can see that Prabhupada was many times laughing like anything. Не, може да видим, че Прабхупада много често се е смеял, много
силно, високо. Yes. So devotee doesn't mean that he's grave and chastise anyone. Да, преданин не означава, че той е такъв сериозен и се кара на всички. And Така всички. he's always morose. Винаги тъжен, депресивен. But he's very jolly. In Преданин fact. е много щастлив, много радостен. And he can crack jokes also. И също може да се шегува, да... But of course, serious means that he knows that there is no other goal for him in his life. Сериозно означава, че той знае, че няма друга цел в живота, освен. And knows that everything else is empty. И че всичко останало е празно. Yes, and doesn't bring him any satisfaction at all. И че няма да му донесе никакво удовлетворение, изобщо. Yes. Hare Krishna. Аре, Yes, please. Харибол, само искам да добавя, да кажа, че Кришна е най-удовлетворен, когато служим на неговите предано удари. I would like to add that Krishna is most happy when we are serving his devotees. Yes, yes. It is explained in Shastra like this. Aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam param. That Lord Shiva explained to his wife that among all types of worship, the worship of Lord Vishnu is the highest. Това се обяснява в Шастра. Бог Шива обяснява на своята съпруга, че от всички видове обожание най-висшето обожанието на Вишну. Tasmat parataram devi samarchitam tadiyanam samarchitam. And therefore the worship of his devotees and everything connected with the Lord is even higher than worship of the Lord himself. Но обожанието на неговите предани и на нещата, които са свързани с него, е дори по-висше от обожанието директно на Бога. So it's really important and therefore it's important to come together to worship the Lord, and we can serve each other also, not just serving the Lord, but serving the Lord by serving each other. Затова е важно да се събираме и да служим на Бога заедно, но освен на Бога да служим и на вайшнавите, да служим един на друг. Yes, and Lord Chaitanya himself explained this philosophy. He said that Gopi Bhartu Kadakamaleor Dasa Dasa Dasa, that we should become a servant of the servant of the servant. We are always the servant. И Бог Чайтания самия той обясни тази философия, че ние трябва да сме слуга на слугата на слугата. Ние винаги сме слуга. And because we know Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das, that our Swarupa, our inherent nature is to be always the servant of Защото Krishna. ние знаем, че нашата изначална природа е винаги да сме слуги на Кришна. And we know that Krishna himself has said that all living entities are his amshas. И знаем, че Кришна казва, че всички живи същества са негови частички. So we should be the servant of every living entity, not just devotees. Така че ние трябва да сме слуги на всички живи същества, не само на преданите. But we should know how to serve. Ние трябва да знаем как да служим. That means that we don't do anything that this deluded living entities ask us to do. Това означава, че не трябва да правим всичко, което тези объркани живи същества ни искат от нас да правим. And because Трябва да знаем как да служим. yes, because these living entities that are not devotees are in fact crazy. Защото тези живи същества, които не са предани, те всъщност са луди хора. Yes, because they identify with something they're not. Защото те се отъждествяват с нещо, което те не са. Yes, in older times, I don't know how it's like this now, but there was such belief, at least in Slovenia, that crazy people often
identified themselves as Napoleon. Преди имаше така разпространено сред хората се знаеше, поне в Словения, не знам как сега тук, че другите хора много често мислят, че са Наполеон. And they were put in this asylum, the madhouse, and they walked like this, and they said that they are Napoleon. И те ги слагали в лудниците и те така се движили както той се е движил и казали, аз съм Наполеон. Yes. And doctors and so on, they said, good morning, Mr. Napoleon. И докторите казали, добро утро, господин Наполеон. Yes, and he was convinced that he's Napoleon. Той бил убеден, че той е Наполеон. So we are also convinced that we are men or women or cats or dogs or sons or daughters or old men or young men. И ние също така сме убедени, че сме мъже и жени, или синове, дъщери, кучета, котки, възрастни хора, млади хора. That we are Christians, Muslims, Hare Krishna. Че ние сме християни, мусулмани, Харе Кришна. But these are all bodily designations. We are nothing of this. Но това са всичко телесни обозначения. Ние нямаме нищо общо с това. We are just servants of Krishna. Ние сме просто слуги на Кришна. Yes. And servants of the servants of Krishna. Слуги на слугите на слугите на Кришна. Hare Krishna. Shri Gaura Nitai ki Jai. Gaura Bhakta-vrinda ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaura Premanandi.